So according to my understanding, ile umeniuliza blood pressure, mostly unakujanga unapata, according to my understanding, ni vile unapata mtu ako in normal way, and probably it's caused by mtu anakula chumvi yenye imeongezwa kwa chakula. Utasikia mara nyingi wagonjwa wa shinikizo la damu wakisema wamekataza kutumia chumvi nyingi, nyama na wafanye mazoezi kwa wingi. Na kutokana na msimamo huo, wataalamu wa afya wanadokeza kuwa kuna uhusiano baina ya shinikizo la damu na yanayotajwa, japo kisa na maana kingali kitendawili. Hypertension is a blood vessel disease which is usually characterized by high blood pressures. By high blood pressures, we mean pressures that are, when you take the systolic, is above 140 for adults, and the diastolic of more than 90 also for adults more than 18 years. So that wengi wa Wakenya hata hivyo wana imani tofauti kuambatana na ugonjwa huu ambao umetajwa kusababisha takriban mamilioni ya vifo duniani. Inasemekana kuwa shinikizo la damu linaweza kwa pakubwa kusababisha ulemavu, upweke pamoja na mshtuko wa moyo ama kiharusi. There are some symptoms that you feel that might suggest, but they are not specific for high blood pressure. One of them is you may have headache. There are people who have some general body tiredness. Some people, when the pressure is very high, might present with the nose bleeding. When you start getting the complication of high blood pressure, you may have leg swelling. Sometimes you may have chest pain. Sometimes you may feel dizziness. Aidha, kumedokezwa umuhimu wa kubadilisha hali ya kimaisha na miendeno kwa jumla, na nyingine ni kufanya mazoezi na kula vyakula ambavyo havina chumvi nyingi. Mishipa ya damu inapopokea shinikizo la damu hulazimika kufanya kazi zaidi kwenye muondoko ambao unaweza kufanya ipasuke, ikizingatiwa kwamba mishipa yenye afya ni legevu, yenye nguvu na inayoweza kupanuka. The gold standard is have your blood pressure taken, and we advise people that any adult above 18 years, every 3 months, you have your blood pressure taken. And then depending on the levels, there are various ways you will be able to be helped to be able to control your blood pressure. Wadadisi wa kiafya hata hivyo wanasisitiza kwamba japo chanzo cha shinikizo la damu haliko wazi, huenda linasababishwa na historia ya familia ama hata vyakula na hali za watu. There is an aspect of genetic aspect in high blood pressure, such that if your parents have had a history of blood pressure, then you are likely to be also affected by it. And also the complications, they also have a genetic aspect. But more than genetics, it is our lifestyle that has a big impact on our blood pressure. Mbali na moyo kupokea makali ya moja kwa moja kutokana na athari ambazo zimefura, ubongo pia unaweza kuathirika kutokana na kuwa unafanya kazi muambatano na moyo. Hapa kunaweza kuzuka kiharusi, figo na macho pamoja na nguvu za kimapenzi kuathirika. Patients with the COVID are at more risks of getting complications of COVID-19. So it's good that overall, they need to be sure that their blood pressure is controlled. That is the bottom line. And of course, the other exercises. Of course, there are the precautions that all of us as Kenyans, the Minister of Health has given various guidance on how we should prevent ourselves from getting COVID. Shinikizo la damu aidha linaweza kusababisha kupoteza fahamu, kiharusi, mishipa kupasuka, uchungu kifuani, figo kufeli, mshtuko wa moyo, mimba yenye changamoto pamoja na upofu. We encourage people to do at least 3 hours per week of aerobic exercise. And if possible, each session of the exercises should last more between 30 minutes to 1 hour. So if you can try at least every week. Of course, the best would be if you can exercise on a daily basis. And there are ways, different ways that you can try to fit exercises into our daily routines. There is the issue of diet. The main culprit that I would encourage people, those who are smoking, try as much as possible to stop smoking.
And we also encourage our youths, our youngsters to avoid smoking. La mno ni kwamba wananchi watembelee vituo vya afya kupimwa hali ya mshtuko wa damu na kufunzwa jinsi wanafaa kujiengua kutokana na kuwa takwimu katika wanaofariki kutokana na shinikizo la damu ambalo lina tiba.